commit this session also to you, Kami serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu, and we trust you to teach us. mempercayakan Engkau untuk mengajar kami semua. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Well, one way that Western scholars have sometimes dismissed the miracle stories Salah satu cara ilmuwan Barat itu menolak kisah-kisah mujizat is by saying, well, lots of people believed in miracles back then. adalah dengan mengatakan, oh dulu banyak orang banyak terjadi mujizat. And so they lump together any kind of supernatural claim from the ancient world. Jadi mereka menolak semua klaim-klaim supernatural yang terjadi di dunia ini. They'll take things from Greek myths about characters who supposedly lived 800 years earlier. Mulai dari mitos-mitos Yunani yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. And they'll say, well, look, they had myths back then, so obviously miracles must be myths. Lihat tuh, dulu ada mitos, berarti mujizat juga adalah mitos. But sometimes the only thing in common between those stories and the gospel stories is that both of them recount something supernatural. Satu-satu hal yang menyamakan antara cerita-cerita mitos itu dengan kisah-kisah mujizat adalah sama-sama supranatural. Whereas in reality, it's the Western anti-supernaturalistic worldview that is historically idiosyncratic. Pada kenyataannya justru pandangan orang-orang Barat yang anti supernatural itulah yang tidak layak. Now, when I use the terms supernatural and anti-supernatural, Ketika saya memakai istilah supernatural dan anti supernatural, I'm deferring to modern Western language. saya memakai istilah modern dalam budaya Barat. The Bible doesn't actually use language like that. Alkitab tidak memakai bahasa seperti itu. When God does miracles, God sometimes does them through nature. Ketika Tuhan lakukan mujizat, kadang-kadang dilakukan lewat malaikat. Do you think it would be a miracle for God to part the sea so people could cross it? Apakah merupakan sebuah mujizat kalau laut terbelah sehingga orang bisa melewati laut itu? And yet, Exodus 14 says that God parted the sea by a strong east wind. Di dalam Keluaran 14 dikatakan Tuhan memisahkan laut lewat angin timur yang kuat. Clearly it's supernatural, but God also used nature. Jelas itu hal yang supranatural, tetapi Tuhan memakai alam, memakai natural. But those kind of things don't fit into the traditional Western dichotomy between supernatural and natural. Hal seperti itu tidak cocok dengan dikotomi orang-orang Barat antara natural dan supranatural. So even in using this language, I'm to some extent accommodating the Western tradition so that I can respond to it. Jadi ketika saya menggunakan istilah supranatural dan anti supernatural itu, saya memakai istilah Barat supaya saya bisa meresponi hal tersebut. If we compare some of the pagan Greek accounts, kalau kita melihat kisah-kisah dari penyembah berhala dari budaya Yunani, you have, for example, a Hyperborean magician flying on a magic arrow. Kita lihat ada kaum Hiperborea, orang sihir dari kaum Hiperborea yang terbang dengan panah ajaib. You have a story about the philosopher Pythagoras teaching in two places at one time. Filsuf bernama Pythagoras mengajar di dua tempat bersamaan. I guess with the video and live streaming we can do that today. Dengan teknologi streaming itu bisa terjadi ya sekarang. But he had no live streaming. Dulu belum ada streaming. There was a lot in antiquity about love magic. Di dunia kuno banyak disebut love magic. Cinta lewat hal-hal yang bersifat magic. And someone who had a continual fast, not 40 days, not 40, but continually. Disebutkan ada puasa yang berlangsung sampai 57 Or tahun. a story about somebody who had a nap for 57 years.
kisah bagaimana ada orang bisa tidur 57 tahun dan puasa yang berkelanjutan lebih dari 40 hari. You have a lot of stories of magicians turning themselves into animals. Ada kisah orang-orang penyihir yang bisa merubah dirinya menjadi binatang. You have stories of heroes showing their golden thighs. Pahlawan yang memperlihatkan paha emasnya. And people turning invisible. Orang-orang bisa tidak terlihat. Do we see examples of any of these in the New Testament? Apakah kita melihat hal-hal seperti ini di dalam Perjanjian Baru? And someone is saying John 8:59, where they tried to stone Jesus and couldn't see him. Yohanes 8 ayat 15 dikatakan mereka mencoba merajam Yesus. I mentioned that in my commentary. Ya. But I think it's more likely that he escaped their grasp rather than he simply turned invisible. Jadi di dalam kisah itu Yesus bukannya menghilang tetapi mungkin tidak kelihatan, kelewat gitu ya, tidak terlihat. But my point in giving these examples is to show that when people say, well, lots of people back then believed in supernatural things. Saya kasih contoh-contoh ini untuk mengkasih lihat bahwa ketika orang bilang bahwa dulu banyak orang percaya kepada hal-hal supranatural, they're lumping together different kinds of things that the only common factor is that they're supernatural. Mereka mengelompokkan hal-hal yang banyak itu menjadi hal yang sama dengan faktor kesamaan itu semuanya supranatural. And most cultures in the world believe in supernatural things. Dan kebanyakan budaya di dunia percaya kepada hal-hal supranatural. There are other ancient accounts that may be somewhat more relevant. Ada kisah kuno yang mungkin lebih relevan. Because Jesus was especially known as a healer and an exorcist. Karena Yesus dikenal sebagai penyembuh dan pengusir setan. And there were stories of mythical healers of the distant past. Di masa lalu yang jauh ada kisah-kisah bagaimana penyembuh, mitos-mitos mengenai penyembuh. Greeks had stories of Asclepius, who was a physician and was healing a lot of people. Di dalam Yunani ada dewa Asclepius yang dikatakan banyak menyembuhkan orang. But Asclepius he was raising the dead too much, and the god of the underworld complained. Dewa Asclepius terlalu banyak membangkitkan orang mati sehingga akhirnya dewa yang penguasa dunia orang mati itu komplain. So that god's brother, who was the thunder god, struck Asclepius dead with lightning. Akhirnya jadi dewa petir akhirnya menghajar dewa Asclepius dengan petir sampai mati. But these stories were being told so long after the time of Asclepius that they may be entirely mythical. Tapi cerita-cerita seperti ini diceritakan jauh sesudah kisah Asclepius sehingga mungkin ini benar-benar mitos. We have no evidence that Asclepius was a real person. Tidak ada bukti bahwa Asclepius itu betul-betul pribadi yang nyata. And even if he was, he lived many hundreds of years before these stories were written. Kalaupun itu nyata Asclepius, tapi kisah ini ditulis ratusan tahun sesudah Asclepius ada. Something that's more relevant chronologically are healing shrines. Yang mungkin lebih relevan secara kronologis adalah kuil-kuil penyembuhan. After Asclepius died, he supposedly became a god. Ketika Asclepius meninggal, dia menjadi dewa. And continued to heal people through his healing shrines. Dan terus menyembuhkan orang lewat kuil-kuil penyembuhannya. And a lot of people went to these shrines. Orang-orang datang ke kuil ini. And they did in fact recover. Dan memang betul mereka terima kesembuhan. Of course, most people in general eventually get better anyway. Dan memang secara umum orang akan lebih baik, akan menjadi lebih baik. But sometimes there may have been a supernatural element in these healing shrines. Tapi mungkin juga ada elemen supranatural di dalam kuil penyembuhan ini. The people spoke of having a dream of Asclepius during the night. Orang-orang dikisahkan bagaimana mereka punya mimpi
tentang Asklepius di malam hari and then recovering in the morning. dan menyembuhkan di pagi hari. And they would dedicate models of whatever body part had been healed. Dan orang-orang ini mempersembahkan model dari organ tubuh yang disembuhkan itu kepada Asklepius. And many of these were first-hand testimonies. Dan banyak ini adalah kesaksian mata, saksi mata, kisah saksi mata. Sometimes they had things that were not first-hand testimonies, but were stories from a previous generation. Ada juga yang bukan kisah kesaksian mata langsung, tapi berasal dari generasi sebelumnya. Like one story where a woman was pregnant for 5 years. Ada kisah di mana seorang wanita hamil selama 5 tahun. She couldn't get the baby to come out. Bayinya nggak bisa keluar. But finally she went to the temple of Asclepius. Ketika dia datang ke kuilnya Asklepius, And the baby dropped out and it was 5 years old and began running around her. jadi ketika bayinya keluar langsung umurnya 5 tahun udah bisa lari-lari itu bayi. No one thinks that was an eyewitness testimony. Yang kayak gitu bukan kesaksian langsung, kesaksian mata langsung. But as Christians, we believe in the supernatural. Sebagai orang Kristen kita percaya hal-hal yang supranatural. We believe in light of Scripture that there are other spirits besides God. Kita juga percaya seturut dengan Alkitab ada roh selain Tuhan. We just recognize that they are not the true and the living God. Dan kita tahu itu bukan Tuhan yang sejati. So in any case, these are not stories of a person who went around healing people. Jadi ini bukan kisah tentang orang yang bepergian kemudian menyembuhkan orang. Well, for that, people sometimes cite the stories of Apollonius of Tyana. Nah, kisah yang seperti itu contohnya adalah Apollonius dari Tiana, who supposedly lived in the 1st century hidup di abad yang pertama, and healed people and cast out demons. menyembuhkan dan orang dan mengusir setan. Some of the stories are very different from the Gospels. Beberapa cerita itu berbeda dari Injil. For instance, in Ephesus, he told everyone to stone this blind beggar. Contohnya di Efesus, dia minta ada pengemis di buta yang dirajam. And after they did so, when the beggar was dead, it turned out that the beggar was really a giant dog in disguise. Dan setelah pengemis buta itu mati dirajam, ternyata pengemis buta itu adalah anjing raksasa, seekor anjing raksasa. But some of the other stories about Apollonius are very much like the Gospels. Ada beberapa cerita mengenai Apollonius yang mirip dengan Injil. In fact, they're suspiciously like the Gospels. Bahkan ini dicurigai seperti Injil, seperti kisah di Injil. And they're so close to the Gospels that it looks like they were copied from the Gospels. Begitu miripnya cerita ini, jadi seolah-olah cerita itu dikopi dari Injil. These stories about Apollonius were written down in the 3rd century. Kisah mengenai Apollonius yang ditulis di abad yang ketiga. By that time, the stories of the Gospels were already widely circulated. Pada saat itu, cerita di dalam Injil sudah menyebar dengan luas. It is therefore historically irresponsible to think that the Gospels copied these stories of Apollonius. Jadi sangat tidak bertanggung jawab kalau ada yang menuduh bahwa Injil itu mengkopi ceritanya tentang Apollonius tadi. In terms of chronology, the influence would have to have gone the other direction. Secara kronologis yang terjadi adalah sebaliknya ya, bahwa Apollonius yang mengkopi Injil. But even apart from this, we do hear of traveling exorcists and magicians. Kita juga mendengar penyihir atau pengusir setan yang pergi mengitari tempat. Even in the New Testament. Bahkan di dalam Perjanjian Baru kita temui itu. For example, Simon in Acts chapter 8. Contoh Simon di kisah pasal yang ke-8. Elymas Bar Jesus in Acts 13. Elimas Bar Yesus di kisah 13. Or the 7 sons of Sceva in Acts 19. 7 anak Skewa di kisah 19. But if you want to find the closest comparisons for Jesus' ministry, kalau kita ingin mendapatkan perbandingan yang dekat dengan model pelayanan Yesus, well,
Jesus was from what culture, what place? Yesus berasal dari budaya apa? Budaya apa, saudara? Yeah, he was Jewish. He was from Galilee. Dia adalah orang Yahudi dari Galilea. And Jewish people who prayed for healing, Orang-orang Yahudi itu berdoa untuk kesembuhan. there were some who were known to be especially pious and have their prayers heard. Dan ada orang-orang tertentu yang sangat kudus sehingga doanya didengarkan gitu. Stories about one rabbi named Choni and another named Kanina. Kisah rabi yang bernama Honi dan Hanina. Most of these stories were written down many centuries after their lifetimes. Kebanyakan kisah ini ditulis beberapa abad sesudah mereka hidup. But at least the stories of them praying for rain during drought are probably true stories. Ada kisah di mana mereka berdoa minta hujan saat kekeringan, mungkin itu kisah yang nyata. They were following the model of the Old Testament prophets Elijah and Elisha. Mereka mengikuti model nabi di Perjanjian Lama, Elia dan Elisa. And many of Jesus' miracles also resemble those of Elijah and Elisha. Dan banyak mujizat Yesus juga mirip dengan Elia dan Elisa. Of course, the feeding of the 5,000 in the wilderness resembles Moses feeding God's people. Kisah memberi makan 5.000 orang mirip ketika Musa juga memberi makan. But the Old Testament examples provide the closest models for Jesus' ministry. Kisah di Perjanjian Lama memberikan model yang paling dekat dengan model pelayanannya Yesus. In contrast to most of the other stories from the ancient world about healers and miracle workers, jadi kontras dengan cerita-cerita kuno mengenai penyembuh dan pembuat mujizat. The stories about Jesus are attested very early. Kisah mengenai Yesus itu dibuktikan segera. You have Mark within one generation. Kita punya Markus di dalam satu generasi. And in fact, the majority of the miracle stories in Matthew were also in Mark. Dan juga mayoritas kisah-kisah mujizat di Matius juga ada di Markus. In the first session, we talked about the we material in the book of Acts. Tadi di sesi pertama kita membahas tentang materi yang memuat kisah kami di Kisah Para Rasul. This is eyewitness material. Ini adalah materi kesaksian mata. If somebody lived 100 years ago but wrote their experience in a diary, kalau ada orang hidup 100 tahun yang lalu bilang saya mengalami diare. Dan dia menulis sebuah catatan gitu ya, diari. If they did this, then what they wrote is firsthand, even though it's long before us. Oke, maaf. Jadi yang ditulis di diari tadi adalah kesaksian langsung. Gitu. The we material is firsthand material. It's eyewitness material. Kisah yang menyebutkan tentang kami itu adalah kesaksian langsung, kesaksian mata langsung. And Luke was therefore with Paul when Eutychus fell asleep. Lukas ada bersama Paulus ketika Eutychus itu tertidur. In Acts chapter 20, he fell asleep and fell out the window. Kisah 20 dia tertidur lalu kemudian jatuh dari jendela. So don't fall asleep on me. Jadi jangan tidur sekarang ya. But Paul went down and prayed for Eutychus, and Eutychus revived. Dan Paulus turun dan berdoa buat Eutychus dan dia hidup kembali. Luke offers his own eyewitness account. Lukas menceritakan kisah kesaksian mata langsung dalam hal ini. In the same way in Acts chapter 28. Sama dengan kisah 28. People were coming from Malta, from the island of Malta, to be healed through Paul's prayer. Orang berdatangan dari Malta untuk disembuhkan lewat doanya Paulus. And Luke is with Paul and reports the healing of these people. Dan Lukas bersama Paul dan menceritakan kisah penyembuhan itu terjadi. This is not like stories of people who lived centuries earlier. Ini bukan kisah tentang orang yang hidup di abad-abad sebelumnya. These are reports from an eyewitness. Ini cerita langsung dari saksi mata. When Paul writes to the Corinthians,
Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, he says, "You yourselves saw the miracles and signs and wonders through my ministry." berkata, engkau sendiri melihat tanda-tanda dan mujizat itu lewat pelayananku, kata Paulus. Now, do you remember last week when I taught you about botany? Ingat nggak minggu lalu saya ngomong tentang botani? I couldn't appeal to your memory about that. I can't appeal to your memory that I taught you about botany. Ya, nggak mungkin itu bisa muncul dari memori tentang saya mengajar botani ya. But most of you would remember that we gave one session earlier and talked about the Gospels. Tapi kebanyakan dari kita tentu ingat satu sesi sebelumnya ketika kita bercerita tentang Injil. In this case,